तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन ऑलरेडी स्टडी केलं. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क ऑफ डिफरंट सायंटिस्ट. त्याकरता सर्वात प्रथम इयर, सायंटिस्ट आणि वर्क असं आपण त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. हियर इन द इयर 1886, in the year 1886 the name of scientist मेंडल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इन द इयर 1886 मध्ये सायंटिस्ट मेंडलनं रिसर्च केलं ऑन द हेरिडिटी. दॅट इज रिसर्च ऑन द हेरिडिटी. रिसर्च ऑन हेरिडिटी. पहा, मेंडलनं इन द इयर 1886 मध्ये रिसर्च ऑन द हेरिडिटी. इट मीन्स दॅट ही स्टडीड द कॅरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स as well as animals that are transferred from one generation to another generation. आणि या करताना भरपूर वेळ लागला. He took lot of time for his research, isn't it? So in the year 1886 the name of scientist Mendel research on heredity. In next, that is 1901. Here 1901 the scientist Hugo de Vries. The scientist Hugo de Vries. In the year 1901, Hugo de Vries, who gave mutational theory. Who gave mutational theory? Mutational theory, mutation. Sudden change in the genetic makeup. म्हणजे अनुवंशिकतेमध्ये अचानक बदल येणे. That is called as a mutation. Change in the genetic makeup of a living organism. जसं हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अमेरिकेनं बॉम्ब टाकले, भरपूर सारे त्यात मरण पावले, पण जे काही पर्सन जिवंत राहिले त्यांच्या पुढची जनरेशन अपत्य हे हँडिकॅप झाले. का? त्यांच्यामध्ये म्युटेशन झालं. अँड हिअर ही गेव द रिझन बिहाइंड द म्युटेशन. ही गेव द रिझन्स बिहाइंड द म्युटेशन. म्युटेशनची स्टडी जर कुणी केली असेल तो म्हणजे हुगो de Vries इन द इयर 1901. म्हणजे बघा, इन द इयर 1886 मेंडल रिसर्च ऑन द हेरिडिटी. इन द इयर 1901 हुगो de Vries studied or gave mutational theory. Here in the year 1902 here 1902 two scientists. First Walter Sutton and here Theodore Boveri. वॉल्टर सटन अँड थिओडोर बोवेरी ह्या दोन्ही शास्त्रज्ञांनी मिळून काय केलं तर ही फाउंड अ पेअर्ड क्रोमोझोम. in grasshopper cell. Right here in the year 1902 Walter Sutton and Theodore Boveri. till तोपर्यंत कुणालाही क्रोमोझोम माहिती नव्हता. Where it is present, how it is seen. पहिल्यांदा हे मी सांगितलं की क्रोमोझोम्स आर प्रेझेंट इन द पेयर, just like chromosomes are present in a pair in grasshopper. See here means in the year 1886 Mendel studied research on the heredity. In the year 1901 Hugo de Vries gave the mutational theory and the reason behind the mutation.
In the year 1902, Walter Sutton and Theodore Boveri found the paired chromosome in the grasshopper cell. Now, here in the year 1944, in the year 1944, here three scientists, Ostwald Avery, here Ostwald Avery, then McLean McCarthy and Colin McLeod बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हियर Ostwald Avery, McLean McCarthy and Colin McLeod ह्या तीनही सायंटिस्टने मिळून सांगितलं what that DNA as a genetic material. What? DNA as a genetic material. In all living organisms. It means that DNA as a genetic material in all living organisms except viruses. म्हणजे व्हायरसेस मध्ये आज जो कोरोना नावाचा व्हायरस आपण पाहतोय, राईट, तर हा कोरोना व्हायरस म्हणजे काय असतो तर RNA असतं, त्याच्याभोवती प्रोटीनची कोट असते. इट मीन्स दॅट DNA इज नॉट प्रेझेंट इन द व्हायरसेस, राईट. विद्यार्थी मित्रांनो, इन द इयर 1886 मेंडल studied the research on the heredity. In 1901, Hugo de Vries gave the mutational theory. In the year 1902, Walter Sutton and Theodore Boveri found the paired chromosome in grasshopper. In 1994, three scientists, Ostwald Avery, McLean McCarthy and Colin McLeod, ह्या तिघांनी मिळून सांगितलं की DNA as a genetic material in all living organisms except viruses. And विद्यार्थी मित्रांनो, here in the year 1961, here the Francois Jacob and Jack Monod. Francois Jacob and Jack Monod यांनी what proposed about the model of protein synthesis. He proposed or gave model for protein synthesis. By using the DNA of bacterial cell. The विद्यार्थी मित्रांनो, here in the year 1886, Mendel done research on the heredity. In 1901, Hugo de Vries gave the mutational theory. In 1902, Walter Sutton and Theodore Boveri found the paired chromosome in grasshopper. 1944, McLean McCarthy, Colin McLeod and Ostwald Avery. Right? Ostwald Avery. According to them, the DNA as a genetic material in all living organisms except viruses. And last one, in the year 1961, Francois Jacob, Jack Monod gave the model for protein synthesis. Isn't it? पहा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये मॅच द पेअर मध्ये फिल इन द ब्लँक्स मध्ये अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर ह्यावर
क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारू शकतात. Isn't it? Once again, finally we just take the quick revive. In the year 1886, Mendel done research on the heredity. In the year 1901, Hugo de Vries gave the mutational theory. In the year 1902, Walter Sutton and Theodore Bovee found paired chromosome in the grasshopper. 1944, Oswald Avery, McLean McCarthy and Colin McLeod. According to them, DNA as a genetic material in all living organisms except viruses. In 1961, Francois Jacob and Jack Monod gave the model for protein synthesis. Thank you. Next part will be discussed in next class.